Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to deal with principle of indemnity under insurance law, which is one of the principles of insurance. Jonto insurance eta principle hoy. Your previous video ami etu question opor discuss korisilu. Tar principles of insurance or tinta principles ase. Tinta bhagot bhag koribo pari. Basic principles, general principles, specific or contractual principle. Specific or contractual principle or Uberem fights principle of utmost good faith or pro data video board banwa hoise already. Eto video hobo principle of indemnity oprot. Tar bisod already Uberem fights discuss korilu, insurable interest to discuss korilu. Eto hobo principle of indemnity. Tar bisod discuss korim principle of subrogation and principle of causa proxima. Titia he specific contractual principle to complete hobo. Specific or contractual principle to discuss kora episode discuss korim basic principles or general principles. Yar pra detail ke video bana hua nai. So let's begin. Principle of indemnity. All insurance contract, sub insurance contract except life, accident or illness insurance. Ekhine insurance ok bad di baki sub insurance contract hobo contract of indemnity. But life insurance to contract of life insurance to contract of indemnity nahoy. The reason is that because life or into loss hoy, life or value to money measure korbo nwari. The loss due to loss of life cannot be measured in terms of money. Life or loss purpose into loss hoy, he loss to money term of measure korbo nwari. Life is something bigger than money. Money measure korbo nwari manhor jibon to ba life to. Hekane life insurance to insurance of indemnity nahoy. Sorry, contract of indemnity nahoy. So first of all, I janibo lagibo the meaning of the term indemnity. Indemnity mane ki bujay? Indemnity mane it is a kind of promise. Promise from the insurer. Insurer hol hejon person, jonjon persone. Insurer means the insurance company. Insurance company. Jone risks to loboloy. The person who assumes the risks or the liability is in the event of any unforeseen contingency, tao he insurance money to pay koribo insured person janok, mane policy holder janok. So it is a promise from insurer side. Insurers janor side opra mane insurance company to side opra a promise to compensate the actual loss. Junto actual loss hobo kiba ta loss of course insurance or loss to থাকিবই, so he loss to compensate kora. Compensate mean to make good to the loss. Here the case is a Castellan versus Freestone. Cast, C-A-S-T, cast. Okay, then Castellan, L-I-A-N. Castellan versus Freestone. Pre-S-T-O-N, Freestone. Castellan versus Freestone. Castellan versus Freestone. A case to help korise. Here to help korise the injured, the assured. Assured means of course injured person is entitled to be indemnified to the extent he suffers a loss or damage, not the entire value of the property injured. Injured person jone only hetu amount of money and money entitled hobo, hetu amount of money pabo junto amount of money teo actually loss korise, luksan hoise. Teo the insurance contract opor income koribo nware. Eta example e bhalke bujaba concept to. For example, eta ghor injure kora hoise, yet eta ghor ase, he ghor to injure kora hoise for a rupees 5 lakh. 5 lakh 5 lakh takar kane eta ghor injured kora hoise. Against fire insurance policy, against fire mane joi legile jodi kiba luksan hoy, titi hale he money to pay kora hobo, compensate kora hobo. Tar kane insurance, fire insurance policy. So due to fire joi karonot the injured suffered a loss of rupees 50,000. Joi lagisil tapsot ghortot aru injured person jone luksan hol tor ineto tar insurance policy to asil 5 lakh or kitu tar luksan hoisil only 50,000. So that 50,000 to asil tar actual loss. In that case, the insurer is liable to pay actual loss. The insurer, mane insurance company to only the actual loss to pay kora karne he liable hobo. Gote 5 lakh taka to pay kora dorkar nai because their only loss is 50,000 taka. Hekane 50,000 taka he pay koribo. Aru 5 lakh taka na hoy. Hetue hol ke he goes he cannot make income out of the insurance. So insurance policy loi pela kiba income koribo nware. To hekhini mane hekhini bostu compensation koribo jeman khini tao luksan hise. For in the case of house jodi 50,000 taka luksan hise tele 50,000 taka dibo tatko beshi ni die. So here are the cases Dalby versus India and London Life and Assurance Company. It insurance assurance or to say assurance.
company Dalby 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 versus India and London Life life assurance company কেছৰ নাম কেইটা মনত ৰাখা দৰকাৰ Dalby versus India and London Life Insurance Company আৰু আগৰটো আছিল Castellan versus Freestone এই কেছত অবজাৰ্ভ কৰা হৈছিল যে policies of assurance against both fire and marine risks are contracts of indemnity এই কেছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ এই কেছটোত কৈছে যে সেইবিলাক ফায়াৰ আৰু মেৰিন ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিবিলাক সেইবিলাক হ'ল কন্ট্ৰেক্টছ অফ ইণ্ডেমনিটি কিন্তু লাইফ এক্সিডেণ্ট ইলনেছ ইঞ্চুৰেঞ্চ এইবিলাক কন্ট্ৰেক্ট অফ ইণ্ডেমনিটি নহয় বিকজ লাইফৰ ভেলু মানিৰ টাৰ্মছত মেজৰ কৰিব নোৱাৰি বা এক্সিডেণ্টটো চেম কাইণ্ড অফ বাট মেৰিন বা ফায়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাক হ'ল ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাক হ'ল কন্ট্ৰেক্টছ অফ ইণ্ডেমনিটি দ্য ইঞ্চুৰৰ এংগেজিং টু মেক গুড উইদিন চাৰ্টেন লিমিটেড এমাউণ্ট the losses sustained by the injured in the buildings ships and effects buildings বা ships বা marine insurance ক্ষেত্ৰত ship বা fire insurance ক্ষেত্ৰত building কিবা জুই লাগে তেতিয়াহলে হেতু কম্পেনসেট কৰিব পাৰি a life insurance contract is not a contract of indemnity হে কেছটোতে হেল্প কৰিছে যে life insurance contract is not a contract of indemnity life insurance contract of indemnity নহয় যদি injured person জনে কিবা wrong suffer কৰে wrongful loss suffer কৰে due to the wrongful act of third party মানে বেলেগ এজন personৰ wrongful act কাৰণে loss suffer কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁ third party পৰা compensation to receive কৰে তেওঁ insurance company কৰ পৰা নহয় but the third party পৰা compensation to receive কৰে তেতিয়াহলে তেওঁৰ যোনটো insurance claim আছে হেতু হে insurance claim to কৰিব নোৱাৰে because তেওঁ already compensation receive কৰিলে তেতিয়াহলে তাৰ পিছত আকৌ তেওঁ insurance company পৰা একো claim কৰিব নোৱাৰে এটো important এটা এক্সাম্পল দিব পাৰি ফৰ এক্সাম্পল এটা হাউস ইনচুৰ কৰা হৈছে ₹5000 ৰ কাৰণে এগেইনষ্ট ফায়াৰ ইনচুৰেঞ্চ পলিচি তেওঁৰ নেবৰে তেওঁৰ হাউসটোত ফায়াৰ লগাই দিলে নেবৰে লগালে কিন্তু এটো নেচাৰেল ক্যালামিটি বা নেচাৰেল কাৰণত নহয় So, due to fire, he suffered a loss of ₹50,000. জুই কাৰণে এটা ₹50,000 এটা loss suffer কৰিলে afterwards তেওঁ নেবৰক indemnify কৰিবলৈ ক'লে আৰু লেবৰে তেওঁক ₹50,000 to pay কৰি দিলে তেতিয়াহলে তেওঁৰ যোনটো ইনচুৰেঞ্চৰ ক্লেম হে ক্লেমটো এবেট কৰা হ'ল ABATED wordটো ইউজ হৈছে ইয়াৰ মানে বুজাইছে যে তেওঁ এটা ইনচুৰেঞ্চ পলিচি পা সেই পইচাটোৰ কাৰণে ইনচুৰেঞ্চ ক্লেম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁ অলৰেডি হে indemnify হৈ গ'ল তেওঁ অলৰেডি compensation বা লছৰ কাৰণে যোনটো পইচা লছ হৈছে হেতু অলৰেডি তেওঁ থাৰ্ড পাৰ্টি ফৰ এক্সাম্পল নেবৰৰ পৰা receive কৰিলে হেকনে ইনচুৰেঞ্চ কোম্পানী পৰা তেওঁ আকৌ সেম এমাউন্ট ক্লেম কৰিব নোৱাৰে আৰু এটা এক্সাম্পল আছে a house was injured for ₹5 lakh against a fire insurance policy same কথা এটা হাউস 5 লাখ টকাৰ কাৰণে ইনজুৰ কৰা হৈছে against a fire insurance policy against his neighbor set his house on fire তেওঁৰ neighbor again same thing neighbor জন হল third party house to জুই লগাই দিলে Due to fire, he suffered a loss of ₹50,000. Again, there was $50,000 luksan hol. The injured received a sum of ₹50,000 from the injurer as indemnity against the loss. That a case to injured person jane ₹50,000 to receive korise injurer pora mane insurance company pora against indemnity as a indemnity against a loss. Subsequently, his neighbor compensated him with ₹50,000. Subsequently, tar pisor incident to their neighbor compensate korisil ₹50,000 for the wrong done. তেতিয়াহলে double 1 lakh পালি on learning this injurer brought an actions to recover back ₹50,000 যেতিয়া insurance company টোৱে গম পালে যে তেওঁ আকৌ নেবৰৰ পৰা ₹50,000 ৰিসিভ কৰিছে যেতিয়া insurance company টোৱে গম পালে যে তেওঁ আকৌ নেবৰৰ পৰা ₹50,000 ৰিসিভ কৰিছে as a compensation insurance company টোৰ পৰা হে পইচাটো ক্লেম কৰাৰ পিছত মানে টোটাল তেওঁ 1 লাখ টকা পাইছে কিন্তু তেওঁ লছ আছিল only ₹50,000 ৰ তেতিয়া insurance company টোৱে action লৈছিল to recover back the amount 50,000 টকা to recover কৰিবলৈ কাৰণে action লৈছিল injured person জনৰ against as the injured had suffered no real loss because ₹50,000 real loss suffer কৰা নাছিল হেতু actual loss নাছিল actual loss যোনটো আছিল হেতু already তেওঁ insurance company পৰা ললে then আকৌ তেওঁ সেই যোনে ঘৰটোত জুই লগাইছিল তেওঁ পৰা ললে then double লাভ উঠালে so the insurance company was allowed to recover the insurance company to recover কৰিবলৈ কাৰণে পাৰিছিল so because they already neighbor per compensation receive কৰিছে subsequently receive কৰিছে already নহয় but still double মানে as already at a point পাইছিল যে he cannot make income out of insurance so insurance policy পৰা বা insurance contractor পৰা income কৰিব নোৱাৰে so that's why he wanted to recover কৰা হৈছিল because যদি এজন injured personক income কৰিবলৈ দিয়া যায় কিবা লছৰ পৰা
তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব পাব্লিক পলিচিৰ এগেইনষ্টত something which is against public policy to allow injured to make an income out of his loss or damage. The assured shall get indemnity for loss and he shall get no more. তেওঁ অনলি সেইখিনি এমাউণ্ট পাব যোনখিনি এমাউণ্ট তেওঁ লছ হৈছে তাতকৈ বেছি তেওঁ একো নাপায় In other words, the injurer will be reinstated to the previous position after loss. Loss to হোৱাৰ পিছত তেওঁ কিবা এটা লোকচান হ'ল তেতিয়াহ'লে পাৰ্পজ অফ ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ল যে তেওঁ যোনটো লোকচান হ'ল সেই লোকচানটো কমাই লোকচানটো তেওঁক কম্পেনচেট কৰি বা ইণ্ডেমনিফাই কৰি তেওঁক সেই তেওঁৰ প্ৰিভিয়াছ পজিশ্যনটোত আকৌ ঘূৰাই পঠোৱা যোনটো পজিশ্যনত তেওঁ লোকচান হোৱাৰ আগত আছিল সেইটো হ'ল মেইন বুজে সেইকাৰণে কয় এটা ৱৰ্ড reinstated to the previous position after loss. Likewise, when the property owner has been injured with many injurers, all the insurance can be called upon together to pay the actual loss. যদি এজন প্ৰপাৰ্টি অনাৰে নিজৰ প্ৰপাৰ্টিটো ইনজিয়ৰ কৰিছিল again with many injurer বেলেগ ধেৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত তেতিয়াহ'লে সব ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী একেলগে আহি পেলাই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব টুগেডাৰ সেই একচুৱেল লছটো পে' কৰিব আৰু সেই সব ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিটোৱে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব ইন প্ৰপৰ্শ্যন টু দ্য এমাউণ্ট উইচ ইজ হেজ আণ্ডাৰটেকেন টু পে' টু দ্য ইঞ্জুৰৰ হু এলোন পেড ফৰ দ্য লছ তেওঁলোকে অনলি সেইটো এমাউণ্ট সেইটো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব ইন প্ৰপৰ্শ্যন মানে ইকুৱেল হিচাপত সিমানখিনি এমাউণ্টে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব যিমানখিনি তেওঁ আণ্ডাৰটেক কৰিছিল টু পে' দ্য ইঞ্জুৰৰ হু এলোন পেড ফৰ দ্য লছ So this was all about principle of indemnity. Thank you. Thanks for watching. Please do not forget to subscribe. Aru a case law is important. First to hold Castellan versus Freestone. Second to hold Dalby versus India and London Life Assurance Company. A case law is very important. Castellan versus Freestone. Dalby versus India and London Life Assurance Company. Thank you. Thanks for watching. Please do not forget to subscribe.